गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाचेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उदोत इषवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः या तरिषु शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवा शरव्याया तव तया नो रुद्रमृडया या ते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिजागशीः यामिषुं गिरिशं दहस्ते बिभर्षस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहि गुंसि पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत् अद्य वोचदधिवक्ता प्रथमो देव्योऽभिषक् अहेगश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रितात् सहस्रशो वैशागुं हेडयीमहे असव्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयादिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अधो ये अस्य सत्त्वानोऽहं देभ्यो गरन्नमः प्रमुञ्चधन्वनस्त्वमुभयोराग्नियोर्ज्या याश्च देहस्त इषवः पराता भगवो वपा अवतत्यतनुस्त्वगुं सहस्राक्षशतेषु धे निशीर्य शल्यानामुहा शिवो नः सुमना भव विजृम्भणुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः या ते हेतिर्मीढुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्वायुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् गृणक्तु विश्वतः अधो यगिषुधिस्तवारे अस्मन्निदेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो
हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय त्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्रुषाय विव्याधिनेम्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्ये जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथा विने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नम उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृत्स्नवेताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे सेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रिकाविभ्यो चिकागुंसद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो सिमद्भ्यो नक्तं चरद्भ्यः प्रगृन्तानां पतये नमो नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नम इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो स्वपतिभ्यश्च वो नमः नम व्याधिनीभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्त्रिगुंहतेभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यश्च रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रुभ्यः सङ्ग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षद्भ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमगिषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यः श्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो नमः
नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मीडुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षेयसे च नमो वृद्धाय च संवृध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवेशाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः श्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च वगल्भाय च नमो जगन्याय च बुद्धियाय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय च वसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरधाय च नमः शूराय चावबिन्दते च नमो वर्मिणे च वरोधिने च नमो बिल्मिने च कपचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च गणन्याय च नमो धृष्णवे च प्रभृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे चेषु धिमते च नमस्तीक्ष्णे शवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सूत्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कोप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईध्याय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च रुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे जहनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च लाद्याय च नमः षष्प्याय च भेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः गिरिण्याय च प्रपथ्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः
आगुंसव्याय जरजस्याय च नमः शुष्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय जोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्म्याय च नमः पर्याय च वर्णशद्याय च नमो पगुरमाणाय च विघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वह्किरिकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो नमः आमीवत्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणां वेशेर्मा रोमो येषां किञ्चन ममत् या ते रुद्रशिवा तनु शिवा विश्वाभेषजे शिवा रुद्रस्य भेषजे दयानो मृडजीव रुद्राय तव सेकपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिम् यथा नः समसद्विपते चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृते क्षेमते यच्छं च योश्च मनुरायजे पिता तदस्यामतव रुद्रप्रणीतो मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितम् मानो वधे पितरं मोदमातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्रवीर्षः मानस्तोके तनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान् मानो रुद्रभामितो वधीर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आराते गोग्नमुत पूरुषग्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मेते अस्तु रक्षाजनो अधिजदेव ब्रूह्यथा जनः शर्म यच्छद्विपरुहाः सुहिश्रुतं गर्तसतं युवानं मृगन्न भीममुपहत्वमुग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निव बन्धुसेनाः परिणो रुद्रस्य हेतर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्वमीड्वस्तोकायतनयाय मृडया मीडुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निधाय कृत्यं वसानमाचर पिनाकं बिभ्रतागहे विगिरिद विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुम्हेतयोऽन्यमस्मन्निव बन्धुताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृते सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्या तेषागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसे अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवा शितिकण्ठा सर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवा कण्ठादिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पृञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासक्कपर्दिनः ये अन्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पदामतिरक्षय ऐलभृताय व्युतः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृगावन्दो निषङ्गिणः य एतावन्दश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्राविदस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येऽन्तरिक्ष
क्षेये दिवि येषावन्नं वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणादश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वात्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यन्द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टितं भोजम्भे दधामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नभ्यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु एते सहस्रमयुतं वाचा मृत्योर्मर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विषान्दकः तेनान्येनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमुष्टुहि यस्विषुस्सु धन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वा महेशौ मनसाय रुद्रं नमोभिर्देवमसुरं दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजो जगु शिवाभिमर्षणः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ
गन्धं घृतं नाम क्षीरे तिले गूढतैलं चकाष्टे स्थितानिम् अनन्तं घृतं पूर्णमोङ्काररूपं परं सद्गुरुं साईनाथं भजेऽहं परं सद्गुरुं साईनाथं भजेऽहम् परं सद्गुरुं साईनाथं भजेऽहं परं सद्गुरुं साईनाथं भजेऽहम् निर्मलं तं सदा शुद्धसत्त्वं चिरं देहनाथं क्षमा शान्तिसिन्धुं कने संस्थितं सर्वजीवेऽपि प्राणं परं सद्गुरुं साईनाथं भजेऽहं परं सद्गुरुं साईनाथं भजेऽहं परं सद्गुरुं साईनाथं भजेऽहम् शान्ति प्रेम स्वरूपं परं सद्गुरुं साईनाथं भजेऽहं परं सद्गुरुं साईनाथं भजेऽहम् सदाचाररूपं भवं वेदसारं पुराणे सजीवे प्रमाणं गुरुत्वं गुरूणां कवित्वं कवीनां परं सद्गुरुं साईनाथं भजेऽहं परं सद्गुरुं साईनाथं भजेऽहम् Om Shri Sai Ram, dearest Guru of the Gurus and Father to our hearts of love and longing, we, your children, offer our loving pranams at your divine lotus feet. Wow! Just look at Prashanti Nilayam today. Festoons bedecking every nook and corner. Faces bright with jubilance in the spirit of festivity. Followers gathered in thousands to celebrate the glorious love of their master. What an overwhelming sight. Ah, what soul-stirring music. But I am not surprised. It is Guru Poornima after all.
Excuse me, O venerable lion of gold and gloss. I couldn't help overhear your words. And since I am new to this place, I'm piqued to know what this celebration is all about. Hello, little sparrow. It is nice to see you. Dear one, today is a day when people express gratitude and love to their master, their guru. This day is called Guru Poornima. Forgive me, sir, but what is a guru? A guru? A guru is the essence of wisdom, an embodiment of peace, the epitome of love, and the end to ignorance. Wow, that really does sound amazing. One guru is all of that? Very much, my friend. And it is very hard to know one. Well, do you know of any such guru, Venerable One? I sure do. In fact, he is the one who brought me here in the first place. He is my guru, my God, my everything. He is Sathya, the Divya Guru. Satya Sai Devam Bhakta Hriday Sthira Sai Devam Bhakta Hriday Sthira Sai Devam Satya Sai Devam Satya Sai Devam Bhaskara-binde Deeptam Devam Locana-madhye Suktam Devam Sheetala-kirane Guptam Devam Trigurita-bhuvane Vyaptam Devam Bhakta-hriday Sthira Sai Devam Bhakta-hriday Sthira Sai Devam Satya Sai Devam Akashamala Gatram Devam Tararavishachiretram Devam Akashamala Gatram Devam Tararavishachiretram Devam Vyapakamandala Hasitam Devam Paravara Shvedam Devam
शाश्वतं दैवं वर्तिपुरीशं परमं दैवम् परमानन्दस्वरूपं दैवम् परमानन्दस्वरूपं दैवं परमानन्दस्वरूपं दैवम् भक्तहृदये स्थिरसायि दैवम् भक्तहृदये स्थिरसायि दैवम् सत्य साई 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 दैवम् That sounds beautiful. Hidden in the reflection of the sun, radiant as the rays of the moon, echoing eternally in the skies, Sai Daivam, Sai Daivam. You know, sir, you are extremely fortunate to have found such a guru. Oh, that's where you are mistaken, dear friend. It is never us who choose him. It is always he who chooses to find us. Is it? Well, if so, when he chooses, what does he look for? He looks for only one thing: yearning. Deep, intense yearning. It does not matter who you are or what you have, so long as your heart and soul pine incessantly for his vision, his grace. हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि मन तरपत हरि दर्शन को आज मन तरपत हरि दर्शन को आज मोरे तुम बिन बिगड़े सगरे काज ओ बिनती करत हो रखियो लाज मन तरपत हरि दर्शन को आज तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी हमारी ओर नजर कब हो
हरि दर्शन को आज मन तरपत हरि दर्शन को आज। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं? बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं? दीजो दान हरि गुण गाऊं। सब गुणी जना पे तुमरा राज। हरि दर्शन को आज मन तरपत हरि दर्शन को आज। गुरुदेव 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 Intense pining of innumerable sadhakas through several ages that brought down the creator of the cosmos, the supreme light, as the Vishwaguru himself, who decided to dispel dooming darkness by lighting the lamps of love and wisdom in every heart. బహువిధములైన లౌకిక పథములో మనకు చూపెదరయ్యా తల్లి తండ్రి ఆత్మవిద్యను గరుప గురువుకే సాధ్యము మనకు దొరికెనయ్యా విశ్వగురువు విశ్వగురువు
స్వరూపమీవే గురు బ్రహ్మ నీవే పరం జ్యోతి నీవే పాదని సానిద పదని పద పమగరి గదా పమగగ సరిగ పమగరి గ పద సనిద పద గాని ద పమగరి గ పద స అవతరించితివి పతివాసుడై అవిద్యనే తొలగించగా ఆత్మజ్యోతిని వెలుగగ చేసి ఆనందము కలిగించగా ఆత్మజ్యోతిని వెలుగగా చేసి ఆనందము కలిగించగా మానస భజరే గురు చరణం దుస్తర భవ సాగర తరణం మానస భజరే గురు చరణం దుస్తర భవ సాగర తరణం పాఠశాలను కళాశాలను ప్రారంభించితివి పాఠశాలలు కళాశాలలు ప్రారంభించిదివి లౌకిక విద్యను ఆధ్యాత్మికమును ఏకము చేసితివి లౌకిక విద్యను ఆధ్యాత్మికమును ఏకము చేసిదివి గురు బ్రహ్మ నీవే పరం జ్యోతి నీవే 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 నిగమార్థమును సుగమము చేసే జగద్గురువు నీవు విద్యార్థులకే కాదు ఈ విశ్వమునకే And when that divine principle takes a human form, it was a sight to behold. Hearts would skip a beat. So delicate was his beauty. His graceful glides, never leaving a footprint behind. And oh, that smile, melting every heart in its way. His only home was the devotee's heart. His only motive was love unsurpassed. And his only way was to give and give. శరీరిణం మకుటలోలకుంటలం సుకుమార శరీరిణం మకుటలోలకుంటలం ప్రసన్న సుందరం హాసం సద్గురుం నమామ్యహం ప్రసన్న సుందరం హాసం సద్గురుం నమామ్యహం पोषकम् अगणित गुणानन्दम् आश्रित जन पोषकम् अपार करुणाकारं सद्गुरुं नमाम्यहम् अपार करुणाकारं सद्गुरुं नमाम्यहम् नमो नमो परात्परा सनातना नमोऽस्तुते नमो नमो श्रीवर
चित्तविराजितं विरिञ्चि विष्णुनायकं मुनिचित्तविराजितं विरिञ्चि विष्णुनायकं शिवगुरु गुहार्चितं सद्गुरुं नमाम्यहं शिवगुरु गुहार्चितं सद्गुरुं नमाम्यहम् भाषितम् अभयहस्तदायकम् अमृतवर्षभाषितम् अभयहस्तदायकम् करुणाम्बरधारिणं सद्गुरुं नमाम्यहम् करुणाम्बरधारिणं सद्गुरुं नमाम्यहम् नमो नमो परात्परा सनातना नमोऽस्तुते नमो नमो श्रीवरदा श्रीचरणा नमोस्तुते नमो नमो देव देव साई देव नमोस्तुते नमो नमो देव देव साई देव नमोस्तुते नटननादरञ्जनं नलिनकान्तिचालनं नटननादरञ्जनं नलिनकान्तिचालनं निगमागमपाण्डित्यं सद्गुरुं नमाम्यहं निगमागमपाण्डित्यं सद्गुरुं नमाम्यहम् प्रलय सृष्टिकारकं प्रभाकर प्रकाशकं प्रलय सृष्टिकारकं प्रभाकर प्रकाशकं प्रपञ्च सत्यबोधकं सद्गुरुं नमाम्यहं प्रपञ्च सत्यबोधकं सद्गुरुं नमाम्यहम् नमो नमो परात्परा सनातना नमोस्तुते नमो नमो श्रीवरदा श्रीचरणा नमोस्तुते नमो नमो देव देव साई देव नमोस्तुते नमो नमो देव देव साई देव नमोस्तुते O Venerable One, hearing you speak of Sai Baba, an unfamiliar emptiness consumes me, which I feel He alone can fill. I know now the Guru I need. O Sai Baba, my heart is wild as a tempest, only you can subdue. My mind restless as the seas, only you can calm. Accept me, Lord, accept me and make me your own. दर्श बिना साई मन नहीं लागे दर्श बिना साई मन नहीं लागे पपा मरे ममरे सरे सरे हरे मपा दर्श बिना साई मन नहीं लागे पपा
मरे मरे सरि सरि पमा सदा बसो तुम दिल में हमारे सदा बसो तुम दिल में हमारे दर्श बिना साई मन नहीं लागे प मम मरे रे मम मरे रे रे सा रे मम नि सनि मम रि सनि रि सा तुम हो शमा और हम परवाने हमारे पमा मारे तुम हो शमा और हम परवाने तुझ पर हम साई मर मिट जाए तुझ पर हम साई मर मिट जाए दर्श बिना साई मन नहीं लागे पप मरे मरे सनि पमरे मपनि सा बीच भवन साई आन फसे हम बीच भवन साई आन फसे हम डूबती कश्ती को पार लगावे डूबती कश्ती को पार लगावे दर्श बिना साई मन नहीं लागे दर्श बिना साई मन नहीं लागे पारे सा नि नि प मरे नि रे प मा प सनि नि सरि नि प द म रे रे म प नि सा प्रेम के बंधन कभी न टूटे प मरे प मा मारे प्रेम के बंधन कभी न टूटे थाम ले साई हाथ हमारे थाम ले साई हाथ हमारे दर्श बिना साई मन नहीं लागे पप मरे मरे सनि सरे पमा सदा बसो तुम दिल में हमारे सदा बसो तुम दिल में हमारे दर्श बिना साई मन नहीं लागे दर्श बिना साई मन नहीं लागे सनि सदा सनि सदा सनि सनि सा रे सरे रे रे सरे रे रे सरे मरे सनि सदा सनि सदा सनि सरे सा रे सरे रे रे सरे रे रे सरे मरे सनि सदा सनि सदा सनि रे सरे रे रे सरे रे रे सरे मरे सनि सदा सनि सदा सनि सरे सा रे सरे रे रे सरे रे रे सरे मरे सनि सदा सनि सदा सनि सरे सा रे सरे रे रे सरे रे रे सरे मरे सनि सदा सनि सदा सनि सरे सा रे सरे रे रे सरे रे My dear friend, it was the incessant pining of Mother Meera that pulled Krishna to her. It was the insatiable thirst of Sakubai for Vitthala's darshan that brought Vitthala to her. And it was that unflinching devotion of Tyagaraja that made him find his Rama. So pine, yearn from the innermost recesses of your heart. Yearn to earn his love, for only his love will complete you, set you free. I see it now. All this while, I relied on the fragile twigs of passion and pleasure, pain and gain. But when the storm strikes, what really comes to my rescue are not those feeble twigs, but my wings of faith.
all I ask is you grant this faith, unbreakable, unshakable, that I may soar high and free to find you with me every day, everywhere. O merciful Lord of Parthi, the eternally omnipotent Master, I pray you grant me that all-powerful, all-seeing divine gift you have come to bestow. भक्तिवासा साई शक्ति वेशा मातु मुक्तिदारि चूपवया सत्य साईशा भक्तिवासा సతి సక్కుబాయి నిన్ను సందర్శింపగ కోరి సతి సక్కుబాయి నిన్ను సందర్శింపగ కోరి వ్యధలెన్ని చెందెనో మదిలో లేదా వ్యధలెన్ని చెందెనో మదిలో లేదా మోక్ష ప్రదాతం నిన్ను దీక్షింప కోరిన రాణి మీరా చింత ఏల తెలియదో మోక్ష ప్రదాతం నిన్ను దీక్షింప కోరిన రాణి మీరా చింత ఏల తెలియదో భక్తివాసా సాయి శక్తి వేష మాకు ముక్తిదారి చూపవయా సత్య సాయేష భక్తివాసా భక్తనందనారు నిన్ను భజన చేయగ కోరి భక్తనందనారు నిన్ను భజన చేయగ కోరి వ్యధలెన్ని చెందెనో మదిలో లేదా వ్యధలెన్ని చెందెనో మదిలో లేదా రసిత్యాగరాజ నిన్ను రామ రామాయణుచు తిరుగిన కథనెల్లా మరచినావా రసిత్యాగరాజ నిన్ను రామ రామాయణుచు తిరుగిన కథనెల్లా మరచినావా భక్తివాసా సాయి శక్తి వేష మాకు ముక్తిదారి చూపవయా సత్య సాయేష భక్తివాసా కృపా కలగదేరా రావేలమో కృపా కలగదేరా రావేలమో పిలిచి మాట్లాడవేల బాలగోపాల పిలిచి మాట్లాడవేల సాయి గోపాల భక్తివాసా సాయి శక్తి వేష మాకు ముక్తిదారి చూపవయా సత్య సాయేష భక్తివాసా సాయి శక్తి వేష మాకు భక్తివాసా సాయి శక్తి వేష మాకు ముక్తిదారి చూపవయా సత్య సాయేష భక్తివాసా
Om Shri Sai Ram. Offering my humble and loving pranams to our beloved Sadguru and to our Divine Master, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, and also echoing the prayer which our young brothers made to their Sadguru to calm the tempest which is raging in all our minds in this samsara sagara. I extend to all of you and to the millions of devotees who are all over the world my most fervent greetings on this most auspicious day of Guru Poornima. We are also fortunate to have with us today to participate in these celebrations the Honorable Sri Ramesh, Minister for Health from the Government of Karnataka. We welcome you, sir. We had the pleasure of your being present when we recently inaugurated the Bangalore new facilities in the super specialty hospital, making a combined general and super specialty hospital. We are grateful to have you again with us. Jai Sai Ram. Today's Guru Poornima is a special one. Over the last 1 week, we have had the World Youth Festival and also our brothers and sisters from the state of Maharashtra who presented their most fervent Ashadi Ekadasi celebrations at the Divine Lotus feet. This youth festival and these celebrations have demonstrated to the world how the young and energetic, dynamic youth of the world are responding to the attraction of their beloved Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Bhagavan had said that it is only the youth who can correct all the wrongs in this world. And the Sai youth want to live up to this inspiring message from our beloved Bhagavan and are participating all over the world in the service to mankind and to employ their energies in the most spiritual manner. Guru Poornima is a special day. It is a window to connect with the Guru. Connection with the Guru is possible only through the medium of silence. If we constantly are chattering, then where is the opportunity to listen
to the voice of the divine. It is my humble prayer to all the brothers and sisters to use the rest of this day and perhaps the early morning Brahma Muhurta tomorrow to observe silence and to connect with that divine energy of Bhagwan Baba. Let us not be so engrossed in the activities that we are doing that we forget the Creator, paying more attention to the creation. And the reason, He's the sole reason why we do all these activities. We should not become lost in the mundane and the pedantic, but to remember all the time Bhagavan within our hearts. Then only we will have the motivation and the sustained inspiration to participate in the activities, in the satkriyas which we wish to do. The important thing to realize is that when we do what we do in a selfless manner, without ego, as to who is the doer and his or her talents, the Creator accepts them. Then only He accepts them as a real offering. Just because we do some activities or seva, they don't become seva unless we recognize that we are only the instruments, the blessed instruments, and the doer is Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Then only the activity becomes holy, imbued with love, which destroys Maya and opens a direct hotline to the Divine Master. We have held so many meetings. Some time back, we were thinking in the organization that we should not have meetings, call them satsangs. Then only we realize the sanctity of this participation. What is a satsang? It is where all the participants are trying to tune to the innate divinity within themselves, and with that frequency, participating with humility and love, respecting all the others also as divine, where participants discuss not only with the intellect but with the heart. In fact, in such a gathering, the Sat, the eternal truth, the voice of God, gets embedded within the heart of the participants. For the followers of Sai, this is the only way to work. Not just through the internet, not just through the computers, not just through the databases and emails. It is if our overseas brethren do not wish to use the name satsang, perhaps they can call such gatherings as the meetings of truth. Over the years, since the Mahasamadhi, many issues have come up which were not there before. One of these is the question, where are the several so-called close devotees of Bhagavan who do not come here now for some reason or the other? To understand the reason for this,
We have to go back to what brought so many persons to Bhagavan. We must always realize that each one of us usually comes to Bhagavan with some problem or the other. Either it's a health problem, a family problem, an employment problem, or some other problem. Now, when these people come to Bhagavan, they used to fall into two categories. Those whose problems were solved and those whose problems were apparently not solved. And those whose problems were solved again fell into two categories. Many of them remained back and adoring and revering Bhagavan as divine. There was also a second category there, that while they mouthed many platitudes, they disappeared after some time because their problems were solved. In the category of those people whose problems were not solved, there were, of course, those who expressed their frustration and anger that Bhagavan had apparently not solved their problems. But the most interesting category, dear brothers and sisters, are the last one, where those whose problems were apparently not solved, but still stayed and be with Bhagavan. They were the people who were the real devotees of Bhagavan Baba. What appeared to be an unbearable burden just became a flick of dust to be removed like this by the grace of the Lord. They no longer thought that these problems were problems. Bhagavan had transformed them into realizing what really is life and how we should live in this world. There were, of course, also people who were attracted by Leelas. There were people who felt good in the presence of Bhagavan. Some people wanted someone to continuously guide them and solve their problems. We have to understand why this avatar came to this world. He did not come for the destruction of any evildoers, not like Rama or Krishna for destroying the asuras. He did not come to solve all the problems of this world. He came and he still stays here for the transformation of man, to make him realize his innate divinity. As a prema avatar, he implemented his mission only through the medium of love. He declared that there is no power greater in this world than the power of love. All that he achieved was not by mantra or tantra, but only through his divine love. All that he did, whether it is the hospitals, the university, the water projects, and all the wonderful things which take place in the world today, Bhagavan has always said that these are done through the power of selfless, nishkama prema. He showed to man what can be achieved by working together in selfless love and dedication. Bhagavan's own sayings were, I give you what you want, all these trinkets, rings, lockets,
garlands, everything that you may want, so that you may really want what I have come to give. And that is to make you realize that you are also God. Several unfortunate individuals have not paid attention to this fundamental directive of Bhagavan. They have therefore felt very much the loss of the physical form of Bhagavan, without realizing what a blessing it was to have spent so many years at the lotus feet. They did not understand that Bhagavan had already implanted within them the real treasure. And instead of realizing this, they went on searching outside. When you have the treasure within you, you have out. Just as we bring out the human values with which man is born. These people needed a crutch, even though they are whole and hearty and fully capable of implementing Bhagavan's teachings. What is real Upadesha? Is it only to listen to Bhagavan's discourses? Real Upadesha is the implementation in our lives all that Bhagavan has taught to us. Upadesha and even bhajans are to be heard not just through the senses, but through the heart. When we listen to the divine music of our young brothers here, we have not to listen just through the ears, but with our hearts, with our heart, which will convey us to that state of divine bliss. So these people, carrying within themselves the invaluable treasure, went in search of others to lean on, new gurus, new teachers. Let us just recapitulate Bhagavan's own words, which came just this month. These are Bhagavan's words in the discourse given on the 7th of July, 1990. People today tend to be naive in their actions. They go after nondescript preceptors and seek messages from them. When the preceptors are themselves wallowing in bondage, how are they going to free you? How can someone filled with delusions themselves help you to get rid of your delusions? Some people are constantly seeking some spiritual messages, mantra. What is the mantra you need? It is the understanding of your true nature. The mantra is in you. Everyone within has the mantra, tantra and yantra, the spiritual message, the method of practicing it, and the instrument for implementing it. Your process of breathing verily contains the mantra you need. Soham, I am that. What is this yantra, this instrument? Your physical body. What is the tantra? Your heart. When you have all the three, why go to anyone for a message? It is a sign of weakness and ignorance. Do not go in search of gurus. This was what Bhagavan gave, the message as far back as
1990. So as a result of this, we have the distortions from Mudanahalli, new persons claiming to be Bhagavan, new Babas, all cheating devotees and misleading them, let alone the loss of money. The poor persons are losing their invaluable human birth, which alone can bring about moksha or redemption. Dear brothers and sisters, on this auspicious day, we really have to pray for these unfortunate individuals. This is what will please our beloved Bhagavan. Not to criticize them, not to demean them, not to preach to them, but to love them and pray that like the prodigal son, they return to the divine fold. I commend to you to read the parable about the prodigal son in the Holy Bible under Luke 15:11-32. In closing, let me refresh your memory what the Sai mission and the various institutions stand for. To enable all persons, rich or poor, of any religion, caste or creed, to realize their innate divinity. No attempt will be made to preach any religion or to convert you from the practice of your own religion. Bhagavan also said that the Vedas are the heritage of mankind and do not belong only to the Hindu religion. The UNESCO, the United Nations body, recognized this in 2003, and the Vedas of India have been inscribed as part of the heritage of humanity, which Bhagavan had told us so long back. The Sai mission and the Sai institutions will offer opportunities for all to engage in the sadhana as prescribed by Bhagavan to achieve the purpose of human birth. No appeal will be made for soliciting money or donations. Those who feel an inner urge to participate in any service programs can do so through transparent mechanisms like the banking channels, for which valid receipts will be issued. Nobody will give any article saying that Bhagavan has sent this for you. Nobody, believe in your hearts that even if today Bhagavan wants to give you something, he can give it to you directly without the need of these self-professed and bogus intermediaries. No indirect hints will be given that Bhagavan desires a particular devotee to do some particular seva or contribution. For he who is the source and giver of everything, does he need all these petty chattels? No one will say he speaks for Bhagavan. Bhagavan's relation with his devotees will continue as it always has been, heart to heart. No one will come and canvass you to come to Prashanti Nilayam, which Bhagavan has declared as his only home and which is also our real home.
The doors of Puttaparthi and Prashanti Nilayam are open to all. It is for the devotees to declare, Chalo Puttaparthi. I make these pronouncements as a trustee of the Sri Sathya Sai Central Trust appointed by Bhagavan Baba. And I am sure that my fellow trustees will entirely agree with all these pronouncements. Before I close, I have a request to devotees all over the world. We are seeing today the havoc which is being wrought all over the world by the social media through indiscriminate and wrongful use, corrupting minds, spreading fear and hatred, turning brother against brother, turning devotees into doubting Thomases. Swami used to say that TV was televisham. I do not know what he would have called these social media, which are much worse in their impact. Many of us are ready to shoot from the hip with emails day in and day out. What is the information that they are communicating? Only creating doubt and confusion. Even more pitiable is that so many of us spend so much time in reading and responding to such mails. We do not have time for sadhana, but we have time for emails. Bhagavan always told us to talk less and work more for his mission. How much more time do we waste through these emails than just talking? Let us be less self-righteous and more self-conscious. Let us connect to the inner net rather than to the internet. Individuals are not important, only divinity and the divine mission. Trustees may come and trustees may go. Only Bhagavan's central trust will last forever. I pray Bhagavan to bless and guide each one of us in our spiritual journey to his lotus feet. He is our only friend. He is our only guide. He is our only protector. And he is our only master. Jai Sai Ram. Sai Ram, on this auspicious occasion of Guru Poornima, will now be blessed with Bhagavan's divine discourse. Sai Ram. ప్రపంచంలో ఉండినటువంటి సమస్త పదార్థములు కూడాను మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. Every material in this world should be properly made use of. ఒక కత్తి ఉన్నది. Here lies the piece of wood. ఈ కత్తితో కూరగాయలు కట్టుకొని తర్వాత దానిని కూరగా వండుకొని మనం సుఖంగా భుజించవచ్చు. Here we have the knife. You can cut the vegetables and make use of it.
అదే కత్తితో ఫలములను తరుగుకొని సుఖంగా భుజించి ఆనందాన్ని పొందవచ్చు. With the same knife, you can cut even the fruit and eat and enjoy the sweetness. కానీ అదే కత్తితో ఎదుటివాని గొంతును కోసి మానవత్వాన్ని కోల్పోయి రాక్షసత్వంగా కుటుంబములను నిరూపించవచ్చు. With the same knife, you can even cut the throat of another man and act like a demon. దీనికి కత్తి కాదు కారణం. This knife is not the cause. మానవుని యొక్క మతియే దీనికి గతి. It is the human mind that is responsible for this position. మతిని బట్టి గతి, గతిని బట్టి స్థితి. Basing on the mind is the destiny and the ఈ position. స్థితిని బట్టి సంపత్తి. Basing on the position, all his possessions. కానీ ఈనాటి మానవుడు సంపత్తి నిమిత్తమై ప్రాకులాడుతున్నాడు. Man today is struggling for possessions, money. కానీ తన యొక్క స్థితిని తాను గుర్తించుకోవటం లేదు. He is not recognizing his true position. ఈ స్థితిని గుర్తించుకోవటానికి తన యొక్క గతి సరైన రీతిగా మార్చుకోవాలి. He has to transform his mind in order to reach proper destiny. దీన్ని సరైన రీతిగా మార్చుకోవటానికి మతి సరైన. In order to change his position, he should keep his mind proper. దీనినే వేదాంతము యత్ భావం తద్భవతి అని. Vedantic parlance, it is stated, as is the mind, so is the position. మన భావమును పురస్కరించుకొని మన యొక్క ప్రవర్తన కొనసాగుతూ వస్తున్నారు. Our behavior depends on our thoughts and feelings. ఒక న్యూస్ పేపర్ ఉంటుండాలి. Here is a newspaper. ఆ న్యూస్ పేపర్ను మనం చూసినప్పుడు ఏ విధమైనటువంటి యొక్క దుర్గంధం కానీ సుగంధం కానీ అందులో మనకు గోచరించదు. As you go to the newspaper, you don't feel the smell, good or foul as the case may be. కానీ ఆ న్యూస్ పేపర్ లోపల జాస్మిన్ ఫ్లవర్స్ మొత్తం కట్టినప్పుడు మల్లె పువ్వు. On the other hand, if the same newspaper is used to make a pack of jasmine flower, ఆ యొక్క మల్లె పుష్పముల వల్ల ఈ న్యూస్ పేపర్ కూడాను మల్లె పుష్పముల వాసన పొందుతుంది. because of the association with the jasmine flowers, the newspaper also smells like that jasmine. అదే న్యూస్ పేపరు The same newspaper మనము పకోడాలతో మొత్తం కట్టినప్పుడు is used to pack the pakoda. ఆ న్యూస్ పేపర్ కూడాను పకోడా వాసన వస్తుంది. The newspaper also will smell like that of pakoda. అదే పేపర్ లోపల మనము డ్రై ఫిష్ పొట్టం కట్టినప్పుడు ఆ డ్రై ఫిష్ వాసన ఆ పొట్టం చెందుతుంది. If the same newspaper is used to pack dry fish, it smells like that. కనుకనే మన యొక్క హృదయం అనేటువంటిది పవిత్రమైనటువంటిది, ఎట్టి దుర్గంధములు లేనటువంటి యొక్క న్యూస్ పేపర్ వంటిది. Likewise, human heart is sacred without any foulness there. ఇందులో ఏ విధమైనటువంటి యొక్క అభ్యాసమును, ఏ విధమైనటువంటి యొక్క తలంపులను ఇందులో మనం ప్రవేశపెడతామో దాని యొక్క ప్రభావమే ఈ హృదయాన్ని పొందుతుంది. Depending upon the thoughts and emotions that you carry in the heart, your character and the behavior depend on it. కనుకనే వేదాంతం చెప్పింది, So Vedanta says, యు ఆర్ ది మేకర్ ఆఫ్ యువర్ డెస్టినీ. know that you are the maker of your destiny. ఆర్ యు డూ ఆర్ అన్డూ ఇట్. You can make or mar, you can do or undo it. కనుకనే మన యొక్క మంచి చెడ్డలన్నీ కూడాను మన యొక్క భావములపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. Therefore, good and bad depend on our thoughts. మన యొక్క యాక్షన్ పైనే ఆధారపడి ఉంటుండాలి. They depend on our actions. కనుకనే మన యొక్క ప్రవర్తనలు చాలా ఉత్తమమైనవిగా ఉండాలి. Therefore, our conduct behavior should be noble. మానవత్వంలో ఎంతయో దివ్యత్వం ఎదుగుతున్నది. There is divinity in humanity. ప్రపంచం యొక్క మంచి చెడ్డలన్నీ కూడాను మానవుల యొక్క ప్రవర్తనలపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. Good and bad of the world depend upon the conduct behavior of the human society. ఈనాడు జగత్తులో ఎందు చూచినప్పటికీ దుఃఖము, భయము, అశాంతి అనేక విధమైనటువంటి యొక్క అల్లకల్లోలుగా కనిపిస్తున్నారు. All over the world, you find misery, fear, restlessness. ఇట్టి పరిస్థితికి మూల కారణం ఏమిటి? What is the main cause behind it? ఏ దేశములో ఉత్తమ గుణవంతులైనటువంటి స్త్రీ పురుషులుందరో ఆ దేశము నిరంతరము కూడా పవిత్రంగానే ఉంటుంది. That country with young men and women with perfect character will be noble and great. ఈనాడు దేశం యొక్క పరిస్థితి ఈ దుస్థితికి రావడానికి మూల కారణం ఏంటి?
What are the main cause for the present plight of the country? ప్రజలలో ఉత్తమ గుణవంతులైనటువంటి స్త్రీ పురుషులు లేకపోవటమే మూల కారణం. Among people, there are no good young men and women. దేశమును రక్షించడానికి అస్త్రశస్త్రములు కాదు ప్రధానము. It's not the weaponry that protects a country. ఆటం బాంబులు కాదు ప్రధానము. Not the atom bomb. గుణశీలురైనటువంటి యొక్క స్త్రీ పురుషులు అత్యవసరం. The country needs men and women of perfect character. ప్రపంచం యొక్క మంచి చెడ్డలు యువకులపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. The good and bad of this world depend upon the men and women. కనుక ఈనాటి యువకులు పవిత్రమైన భావముల చేత, నిర్మలమైన చిత్తము చేత, నిస్వార్థమైన సేవలో ప్రవేశించి దేశమునకు ఆనందాన్ని అందించాలి. Therefore, young men and women should have a sacred heart, pure mind, selfless service. సత్సంగములలో ప్రవేశించాలి. They should join good company. సత్సంగం అనగా మంచి వారి యొక్క స్నేహం అనుకుంటారు, కాదు. Good company, you mean association with good people? No. సత్ అనగా దైవత్వమే. Sat means divinity. అది ఏ బీయింగ్, That is being. అది ఏ శాశ్వతమైనటువంటిది. That is permanent. దానితో మన యొక్క సంఘాన్ని అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. With the divinity, you can develop your company association. ఇందువల్ల చేదు పోవుటకు తీపి అభివృద్ధి గావించడానికి ఇది ఒక పెద్ద ఆధారం. This will help us to get rid of all this bitterness and grow in sweetness. పాపములు కరుగుటకు, శాపములు కరుగుటకు కూడాను ఈ యొక్క సత్సంగమే ఆధారం. It is association with the divine, the Sat, that will help you free from all the sins and the curses. ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి సత్సంగం ఈనాడు ప్రపంచం కోల్పోయినది. The world has lost such sacred good company today. మానవత్వం అనేది మంట కలిపింది. The human quality is totally gone, burned to flame. పాప భీతి లేక పామరత్వము పట్టి, Because of the ignorance of no fear of sin. పాప భీతి లేని పామరత్వము పట్టి, దైవ ప్రీతి లేని దాని పట్టి. For the reason that they have no love of God. మానవత్వం అనగే మానవులందున, Among human society, the human values are totally gone. విశ్వశాంతి ఇది విప్లవము. This is the cause for the world revolution today. ఈనాటి ప్రపంచము ఈ విప్లవానికి గురి కావడానికి కారణమేమిటి? What is the main cause behind this revolution world over? పాప భీతి కోల్పోయినారు. There is no fear of sin today. దైవ ప్రీతిని కూడా కోల్పోయినారు. They have no love for God either. ఈ రెండు కోల్పోయిన తర్వాత శాంతి ఏ రీతిగా మనకు లభ్యమవుతుంది? When once these two are gone, how do you expect to be peaceful? కనుక మొట్టమొదట పాప భీతి, దైవ ప్రీతిని మనము అభివృద్ధి గావించుకోవాలి. Therefore, first of all, we should have these two, fear of sin and love of God. ఈనాడు ఎక్కడ చూసినప్పటికీ పదవులు ఎందుకు కానీ, అధికారం ఎందుకు కానీ, వ్యాపారం నందు కానీ, రాజకీయం నందు కానీ, పాలకులు ఎందుకు కానీ ఏమాత్రం కూడా సరి అయినటువంటి ఒక త్యాగం అనేటువంటి కనిపిస్తుంది. Today, among the people in high positions, authority, business, political and otherwise, there is no spirit of sacrifice at ఈ all. అన్ని రంగముల ఎందుకు కూడా ఈనాడు ఒక విధమైనటువంటి కఠినమైనటువంటి యొక్క కలుషం ప్రారంభమైంది. In every heart, you find pollution, the stone-hearted, so tough and rough. కనుక ఈ యొక్క మాలిన్యమును మనము తుడిచడానికి తగిన To wipe out this dirt. ప్రతి అధికారి ఎందుకు కానీ, ప్రతి మాతాపితరులు ఎందుకు కానీ, ప్రతి మేధాశక్తులు ఎందుకు కానీ, ఏ యొక్క విద్యావంతులు ఎందుకు కానీ, అధ్యాపకులు ఎందుకు కానీ ఈ విధమైనటువంటి కాలుష్యము నిండిపోయినది. This kind of pollution is there among people in authority, among parents, intellectuals, educated people and teachers as well. గొప్ప గొప్ప మేధావులమని గర్విస్తున్నారే కానీ ఆ మేధావిలో ఉండవలసినటువంటి వినయ విధేయతలు కనిపించటం లేదు. They pride themselves because of their intellect, but they have no trace of humility. గొప్ప విద్యావంతులని గర్విస్తున్నాడే కానీ ఆ విద్యకు సంబంధించినటువంటి త్యాగం ఇతనిలో కనిపించటం లేదు. He prides himself because of very high education he acquired, but there is no sacrifice. నేను గొప్ప అధికారిని గర్విస్తున్నాడే కానీ
అధికారికి సంబంధించినటువంటి ఆచరణలు ఏమాత్రము కనిపించడం లేదు. He's egoistic because of position, but his behavior doesn't reflect what is అన్నింటి expected of ఎందుకు him. పాప భీతి దైవ ప్రీతి ఈ రెండు కూడాను ఉండాలి. In every aspect, these two are important. We should have fear of sin and love of God. దైవాన్ని ప్రేమించినప్పుడు జగత్తునే ప్రేమించబడుతున్న వాడవుతాడు. And once you love God, you'll be loving the world by and large. ఎవరిని మనం దండించినప్పుడు, ఎవరు మనల్ని హింసించినప్పటికీ మనం ఓపికతో దాన్ని స్వీకరించాలి. Anyone may punish you, harm you, but you should have all the patience and bear it. ఉదార చరితానాం You should have all that forbearance, ప్రపంచమంతా కూడా ఒక కుటుంబంగా మారిపోవాలి. and the whole world should be one family. ప్రపంచమంతా ఒక గృహము, The whole world is one home. ప్రతి తానే అనేటువంటి ఏకత్వాన్ని మనం అనుభవించాలి. We should experience the spirit of oneness. ఈ ఏకత్వం గుర్తించినప్పుడు ఇతరులను కూడా మనం బాధించడానికి ప్రయత్నించడు. Then once there is the spirit of unity, no one will ever harm you. తన మెత్తని నాలుకను తన గట్టి పండు కలుస్తాయి. The soft tongue is hurt by the sharp teeth around. కానీ ఈ పండు నాలుకను కరిచింది కదా అని నాలుకను మనం ఏమైనా శిక్షిస్తున్నాము? But the simple reason that the tongue is hurt by the teeth, are you going to punish any here? ఇవ్వటం లేదు. No, you don't punish. కారణం ఏమిటి? Why? నాలుక నాదే, పండు నాది. The reason is the tongue and the teeth belong to me. అందువల్ల అదేవిధంగా ఇతరులు మనం హింసించినప్పటికీ, దూషించినప్పటికీ, బాధించినప్పటికీ మనం వారిని క్షమించడానికి ప్రయత్నించాలి. Likewise, others may harm you, accuse you, yet you should pardon them. ఈ యువకుల యందు క్షమాగుణము అత్యవసరమైనది. Among young people, this spirit of forgiveness is very important. ఈ వయసులో ఉడుకు రక్తం ప్రవహిస్తుంటుంది. At this age, you'll have hot blood. ఎవరేమన్నను చాలా క్రోధం ఆవిర్భవిస్తుంది. If anyone says anything, you'll be full of fury and చాలా anger. తప్పు. It's a big mistake. మానవునికి ఉండవలసినటువంటి గుణం కాదు ఇది. It's not a human quality. శాంతముగా సహనముతో దానిని సాధించడానికి ప్రయత్నించాలి. With all the peace and patience, you should develop. క్షమ సత్యము, It is forbearance is truth. క్షమ ధర్మము, Forgiveness is dharma. క్షమ వేదము, And this patience is క్షమ Veda. అహింస, And forbearance is non-violence. క్షమ యజ్ఞంబు, And this forbearance is sacred క్షమ ritual. సంతోషము సర్వము, It confers happiness and everything. క్షమ సర్వస్వము సర్వలోకములందు. It is everything all over the world, cosmos. ఈ Even. క్షమను ప్రతి యువతి యువకులు కూడా ఒక ఆచరణలో సాధించడానికి ప్రయత్నించాలి. The spirit of forgiveness should be cultivated in practice by everybody. ఇటువంటి సహనతత్వాన్ని ఆచరించడమే నిజమైన ధర్మం. Cultivation of such forbearance is true dharma or sacred practice. ఇటువంటి ధర్మ సంబంధమైనటువంటి ఒక మార్గం నందు మానవత్వాన్ని ప్రవేశపెట్టాలి. We should tread along this path of righteousness and be a true human. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. అన్నింటికీ ప్రధానమైనటువంటిది Most important of all, ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో in spiritual path, నామస్మరణే. we should chant the name of God. భగవంతుని యొక్క నామం చేతనే నామినికులను పొందవచ్చు. By singing the glory of God, you can enjoy God. కనుక నామస్మరణను మనం అందంగా పెంచుకోవాలి. Therefore, we should sing His glory. ఆ నామస్మరణను ప్రేమతో పెంచాలి. We should develop it in full faith and love. ప్రేమముదితం రామ 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 రామ
राम नाम भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम भव समुद्र सुखद नाव एक राम परम शांति सुख निदान दिव्य राम नाम निराधार को आधार एक राम नाम माता पिता बंधु सखा सब राम नाम भक्त जन जीवन धन एक राम नाम भक्त जन जीवन धन एक राम नाम सद्गुरु ब्रह्म सनातन है परम दया घन पावन है परम दया घन पावन है जन्म दुख विनाशन है जन्म दुख विनाशन है जगदोद्धारण कारण है जगदोद्धारण कारण है
सद्गुरु ब्रह्म सनातन है परम दया धनवान जन्म जदो विनाशन है जगदो धारण कारण है साई कृष्ण जनार्दन है जनार्दन है जनार्दन है जनार्दन है साई कृष्ण जनार्दन है साई कृष्ण जनार्दन है भवभय जलधि कारण है भवभय जलधि कारण है सद्गुरु ब्रह्म सनातन है रमणा श्री गुरुदेवा अरुणा रमणा श्री गुरुदेवा शेषारणा सद्गुरुदेवा रमणा सद्गुरुदेवा शेषारमणा सद्गुरुदेवा अरुणा रमणा श्री गुरुदेवा
माता पिता गुरु बंधु सखा हरि माता पिता गुरु बंधु सखा हरि नारायण साई नारायण नारायण साई नारायण नारायण साई नारायण अल्लाह तुम हो यीशु तुम हो अल्लाह तुम हो यीशु तुम हो बुद्ध सुराष्ट्र महावीर तुम हो बुद्ध सुराष्ट्र महावीर तुम हो सबका मालिक एक है भगवान सबका मालिक एक है भगवान नारायण साई नारायण नारायण साई नारायण नारायण साई नारायण माता पिता गुरु बंधु सखा हरि नारायण साई नारायण अल्लाह तुम हो यीशु तुम हो बुद्ध स्वराष्ट्र महावीर तुम हो सबका मालिक एक है भगवान नारायण साई नारायण
वाहे गुरु जी बोलो वाहे गुरु जी बोलो सत्यनाम 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 जी बोलो सत्यनाम 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 जी बोलो नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो सत्यनाम 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 जी बोलो सत्यनाम 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 जी बोलो राम 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 जी बोलो राम 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 जी बोलो नित्य नित्य जपिए राम नाम जी बोलो कृष्ण 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 जी बोलो कृष्ण 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 जी बोलो नित्य नित्य जपिए कृष्ण नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए कृष्ण नाम जी बोलो वाहे गुरु जी बोलो सत्यनाम 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 जी बोलो नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो सत्यनाम 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 जी बोलो राम 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 जी बोलो राम 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 जी बोलो नित्य नित्य जपिए राम नाम जी बोलो कृष्ण 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 जी बोलो नित्य नित्य जपिए कृष्ण नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए कृष्ण नाम जी बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय वाहे गुरु जी बोलो सत्यनाम 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 जी बोलो सत्य साई पादाम्बुजं भज रे मानस निरन्तरम्
सत्य साई पादाम्बुजं भज रे मानस निरन्तरम् परमपवित्रं पावनचरणं परमपवित्रं पावनचरणं कलिमलगहनं श्रीगुरुचरणं कलिमलगहनं श्रीगुरुचरणं भवभयनाशन दुरितनिवारण भवभयनाशन दुरितनिवारण पतिपुरीश्वर पङ्कजचरणं पतिपुरीश्वर पङ्कजचरणं भज रे मानस निरन्तरम् भज भज रे मानस निरन्तरम् सत्य साई पादाम्बुजं भज रे मानस निरन्तरम् परमपवित्रं पावनचरणं कलिमलगहनं श्रीगुरुचरणं भवभयनाशन दुरितनिवारण पतिपुरीश्वर पङ्कजचरणं भज रे मानस निरन्तरम् भज भज रे मानस निरन्तरम् भज भज रे मानस निरन्तरम् भज भज रे मानस निरन्तरम् सत्य साई पादाम्बुजं भज रे मानस निरन्तरम् ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक बलि महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपद्बान्धवा ओ जगदीश हरे माता-पिता गुरुदैवमु मर्यन्तयु नीवे स्वामी मर्यन्तयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथा नाद ब्रह्म जगन्नाथा नागेन्द्राशयना ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी गोसाई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल हारति अंदुको मंगल हारति अंदुको मंत्र गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण
जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। Till now, you were listening to the live proceedings from Sai Kulwant Hall, Prashanthi Nilayam. We now take you back to our regular program schedule.